It is our immense honor and privilege that we have with us our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu garu, whose visionary leadership has played a pivotal role in shaping policies for sustainable development and societal well-being. We invite you to share your thoughts and address the gathering, sir. ఎంత ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళల్లో ఎంతమంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు? చేతులు పైకెత్తండి. ఓకే, అదర్ దెన్ తెలుగు స్పీకింగ్ పీపుల్, కెన్ యూ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్? ఉన్నారు. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్, వండర్ఫుల్ ఈవినింగ్. By seeing all of you, I am getting new energy now. It is a very interesting subject I am placing before you. I am always a visionary, that is the biggest problem. I am visualizing what is going to happen after 25-30 years time. That is where I started information technology in 1995. Nobody knows about information technology. Nobody used to talk about information technology. Today I am proud to say Hyderabad is the proof of concept. Telugu community is the proof of concept. You go to anywhere in the world, there will be Telugu community and Indian community. No need to ask. Very posh locality, if you go and loudly shout about in Telugu, people will come and gather. As on today, all over the world, any country for that matter, highest per capita income is Indians. Among Indians, 30% are from Telugu community. 30-35%. That is the confidence you are all having on me. Proof of concept. SRM University has come. WIT has come. Sometimes, always I used to say Hyderabad. 9 years I was CM in Hyderabad. That's why I was able to create ecosystem. After that, nobody disturbed. In the country today, highest per capita income is Telangana. That is the contribution by Telugu Desam Party, even 1995. If you see here, Chancellor, SRM University, Paravendra Garu. Here we invited distinguished guest for a subject. This is very interesting subject. That is where I told you. I am talking one side quantum computing, another side population management. Both are very, very unique, but you have to balance all. That's why
I called Uridaya Rajan, founder, International Institute for Migration Development. Niranjan Sagurti, Country Director, Population Council. Dr. Padma Paturi, Head and Department of Oncology, Andhra Pradesh. And also Piyush Kumar, Principal Secretary, Finance and Planning. Dear students from SRM, WIT, All India Institute of Medical Science, Amrut, NID, KL University, Kottur Medical College, and also staff members from SRM University. Today, you have heard all our views morning to evening. Different people are approaching differently. Even in here, our friend Rajan has made it very clear. He has left now because he wants to go early to reach Kerala. His opinion is migration, who are all diaspora, if we bring for development. That is his view. I am very happy by hearing all of you. As Chancellor has rightly mentioned, I am writing all their opinions. Sincerely, I am always saying, I am a good listener. I am a student, continuously learning. Today my subject is population management. Nobody used to talk about population management as on now. In 1995, as all of you, I also thought population is growing, land is not growing, water is not increasing, food is not increasing, there will be a big problem. Then I promoted small family, 2-child norm or 1 child. That is how I promoted. Everybody told me it's very difficult to motivate people. First of all, you have to address poverty among women. Second, you have to go for literacy. Awareness will come. Then only they will listen to you to control population. My theory at the time was, I can address all these things. Standalone system I can address, it will take years together, and also it is a vicious cycle. I had a determined approach how to reduce population. Very aggressive approach I have taken. Exactly 20 years time, I realized biggest problem of population now, aging problem, is catching very fast. Never it has happened anybody's history. One side I have gone for population control. Today again I am coming population management. Have more children, then only we will survive. Here I wanted to say one thing. Great country. Honorable Prime Minister is preparing Vision 2047 Vikasit Bharat. I am preparing Swarnandhra Vision Document 2047. Earlier, I prepared a vision document. Even that is also a big problem. Always I am talking future. Sometimes you are also understanding very well, but you are also busy in time of elections. You are not taking care for re-election of the government, then we will have problems. What we had problems we have seen for the last 5 years, where I have developed
at that stage it was left. Not even 1 inch of road was laid during 5 years last regime. Otherwise, Amaravati should have been different Amaravati by this time. I am assuring you, very soon I am inviting Honorable Prime Minister for relaunching the programs, infrastructure and development. Already you have called nearly 40,000 crores for road construction and building construction. Now institute like SRM will come in a big way. You name any institute in India has to come here. That is the future of this city. Then I am planning, if possible, central government offices, private buildings, institutions, everything put together. Another 1 month, 1.5 months time, we wanted to lay the foundations for 1 lakh crores investment. It will be completed within 3 years time. In that, even SRM is asking me another 100 acres of land. Now they are planning 21,000 students. I am going to have some more restrictions on them. Minimum 50,000 students in 200 acres of land. That is what I am going to ask them. They want to start medical school and also so many institutions of excellence and also skill development and also quantum computing. It is very nearer to my heart. Yesterday only we have decided deep technology. In that, quantum computing is one, IoT integration, so many things we are working. So what I wanted to impress upon you all, in Swarnandhra, 2.4 trillion US dollars economy by 2047. And also 58 lakh rupees per capita income. In this, if you see, as on today, Vice Chancellor has rightly mentioned, our GSTP contribution this year, 16 lakh 25,000 crores. Our budget is 3 lakh crores. Our per capita income is 2 lakh 65,000. Now I have to increase this. I am planning to grow at the rate of 15%. Earlier, that is 14-19, I was able to grow at the rate of 13.5%. If I achieve 15% growth rate, your income will be, per capita income will be 58 lakhs by 2047. That is our vision, that is our planning. In this, I am talking about vision, but I am talking about very clearly every year by year, mid-term vision, medium-term vision, 2029, 5 years time, where I will be, I am placing before you all the details. In this, I am adopting 10 principles. All youngsters has to associate with me. You are the future. You can understand better than anybody compared to others. One is zero poverty. P4. I am talking always zero poverty means in this country, population as capital. Other assets will be additional assets. Then you are all here. Compared to others, you can earn. Just now, your university has shown me
Best student is getting from SRM 55 lakhs for a year package. Average is 7.5 lakhs. 100% placement, that is what they have shown me. If you won't get employment, you have to talk to me, then I will insist on them to give employment. Another thing, I asked them, you start not only investors research park they are organizing, around 50 companies, global companies are going to come. You start now startup hub or center. How many students are going to get jobs? How many students are going to start industry in a knowledge economy? While training all these things, you must be ready going out and start your own venture. Always I am saying, not only seeking job, you have to provide job. From job seekers to job providers, you have to reach. In this P4, if you see, all works have been done after economic reforms, public-private partnership. Power sector, telecom, roads, airports, flights, everything. If you see public-private partnership, user charges, now development has taken place, wealth has been created, facilities has been provided, and at the same time some people have become billionaires, wealthiest people. But as Chancellor has rightly mentioned, there are some people below poverty. Is it not our responsibility to lift them above poverty? That is the mission I am taking, zero poverty, P4 policy, public, private, people's partnership, people as capital. It is not only government responsibility. Now SRM is here. They are well established. They are having management skills. Why can't you adopt 10,000 families below poverty? In a systematic way, you can help them in all aspects, mentoring, hand-holding, some financial assistance, what governments are giving, additional support if you give. You are preparing students now. I am asking you to prepare families to earn money. That is where you have to do. If you adopt this, high net worth individuals of top 10% has to adopt bottom 20%. It is a continuous process how to reduce inequalities. That is my mission. Not only creating wealth, that wealth has to go to the last mile, that is the poor people. That is our mission in that. Second one is very clear, employment, employment, employment. That is my mission. As you have seen, young man among all of us, Chancellor. 85 years, very active. All youngsters have to take him as an example. You have to remind in our lifetime that is the model. What I asked him, what is your secret for health? He said very clearly, morning to evening I am mingling students. You are hearing your shoutings and energy level. He is also becoming day by day more and more younger. And also morning to evening he is working. That gives me more strength. This is where I am saying all of us has to do constructive work. Now I am talking everybody, don't do hard work. The days are over. Don't carry 100 kg bag. Carry
cell phone, smartphone. Be literate. Upgrade your skills, what all you are doing. Then you can earn money very easily. Now I want to have, today you are all working. Flexible working is a reality. Flexible reading is a reality. Once if you go through going on reading, we don't know what purpose. Today, work from home has come. Whenever you wanted to have time, you can work. Somebody, whenever he wanted to get it done, through online is getting the work done. Virtual and physical is a reality. Flexible working is a reality. And also our friends has made, our people are going because of it is happening brain drain. I am not considering brain drain. I am always asking all of you, think globally, act globally. Distance is not the constraint. Sit here, start a company, service the global community. You want to go to Hyderabad, have one office, spend some time. You want to go to abroad, you can go. And also you want to go for holiday, you can go. Even in holiday, 2 hours you can go through your work. You can do wonders. That is the future of working. That is what I am promoting as on today. Employment, productive work. It is possible. All of you, as understand my philosophy or not, you have to tell me. Recently I am talking work from home concept. Some people came to me, what you are going to do? Every house is a workplace, women particularly. They are doing housework. They are highly qualified. Some people are PhDs in computer. They are residing at villages. They are having some occupation, looking after children, married, but they are settled in village. I am asking them, 3 hours, 4 hours if you work, you can get better money than your husband or your family member who are going outside. Here girls are here. In 95 when I became Chief Minister, I wanted to use women in a big way. There is a theory in that. Always girls are depending when they are young on parents for money, for education, everything. After marriage, you are depending on husbands because of money, or even some illiterate women wanted to go to cinema. Husband has to give permission. After marriage, when you are becoming old, you have to depend on children. They will ask, you don't know anything. You keep quiet, don't participate. You do some housework, that is enough. But today, I am proud to say, Indian women are working extremely well. Compared to men, women are more intelligent also. I am not saying this to please women. I am telling you, men also don't be jealous. There is a lot of competition future. I brought one simple reform, public reform. That is reserving 33% education for girls. Automatically more than 50-60% girls have come for colleges, engineering colleges, medical colleges, everywhere. Then at some time, youngsters used to ask me, boys, sir, because of your policy, more girls are coming. Even they are crossing 50%.
proportion to gender. Then I told them there was a balance, backlog. Let them complete first, then we will revive. The day will come, reservations for men, for boys. Now, very interesting phenomena. I am a social scientist in one way. Wife and husband both are IT professionals. I am asking one question. What is your salary, both wife and husband? At a time I am asking. 80% are saying wives are getting better salary compared to husbands. I am not insulting them. That is the focus women are having. That is where they are shining extremely well. This is the best policy India is having. Even America is having a problem, gender inequality. I can say very proudly, India is one country, it is accepting widely, that is going to help India to become number one country by 2047. I don't have any doubt about it. Third policy I am working, agriculture, agri-tech in a big way. Then water security, linking of rivers, everything. And HR and skill development and population management. This is very important subject. I will come back. Why I am talking about population management? We will discuss about it. Then sixth policy I am talking, logistics. India logistics cost is 14% or 15%, whereas global logistics cost only 8% or 7%. Seventh policies I am talking about cost optimization of power and fuel, either diesel, petrol, everything. Now India is very fortunate for solar energy, wind energy, pumped energy, and also battery. I am confident India will have a bright future in green energy. I am very happy SRM is starting green energy, one institute here. I wish all the best for them. Another 5 years' time, Honorable Prime Minister's vision for green energy is 500 gigawatts. In that, 160 gigawatts are going to contribute from Andhra Pradesh. Already we have started green energy and also green hydrogen in Visakhapatnam, 1,90,000 crores investment. So all of you has to watch green energy is the future, green hydrogen is the future. And also in this nature farming is also one of the best way. We are all eating adulterated food. I told just now, food as a medicine, kitchen as a pharmacy, field is the raw materials production. If you can balance your diet, your activity, your sleep, your exercise, your working styles. Now, Vice Chancellor Parvendran is 85 years. I am confident he will work up to 100 years. The style is working. As he rightly mentioned, one thing you have to keep it in mind. As long as you are alive, you have to work. That is possible now in a knowledge economy. All students, you are having bright future and also longevity of life. We are all very healthy. Even now I am thinking better than all of you, ahead of all of you. That is where I am talking deep technology and also how to integrate IoT and also population management, all these things. So your life expectancy will be 100 years. As on today, life expectancy in India, 80, 85 years. Your time is going to become 100 years now. So with all these things, fuel will be the issue, power,
Even solar, we are generating rooftop. Even in field, farmers are generating power. It is very, very cost effective. Now I am making democratization of power generation. Tomorrow I am going to ask your university how much power you are generating solar, how much you are importing for this for your institute. First of all buildings will be solar generation. That you have to assure me. In Amaravati, I want to make it green energy consumption 100% over a period of time. That is our mission. We will work together in that direction. Next policy is product perfection. India products, either service product or industrial product or agriculture product, everything if you see, it is not a branded. Now we have to grow in a big way branded items, product perfection, that is another. And also Swachh Andhra Pradesh 9th policy, circular economy, there also you have to do some research. I wanted to go 100% circular economy. Nothing is waste. Zero waste policy. That is where you have to work it out. Ultimately, deep technology. Everybody should work smart way. This is where I constructed in 1995 iTech City. Today, that was the best building for information technology. Today I am constructing here quantum computing and deep tech. You wanted to give good name, you can give me. I wanted to make in Andhra Pradesh, every person has to use AI or you have to prepare use case. Hardware and software, semiconductor, you name anything, we want to go in a big way. Ultimate aim is quantum computing and also startup companies from here to anywhere in the world. Health, education, agriculture, veterinary, even pharmaceuticals, everywhere we need quantum computing. So that is the area we are working. So with all these things, again I am coming back. Today's subject, population management. In this, different people here have given excellent knowledge for me. One is Rajan has given some of the ideas how India is going to have demographic dividend. Some people are asking me, you are talking about population management because of delimitations. We are having 25 seats now. People are thinking, if you go for population basis, our seats will be reduced. In South India, seats will be reduced. That is not my motive. My motive is country. I am telling you again, state. South India started declining population, catching up aging problem. North India, it is very interesting. Population is more balanced. Recently, I made a comment in Delhi. Bihar and UP are saving us as on today in population. Economy-wise, they have to catch up. If you see here, TFR, Bihar 3, Uttar Pradesh 2.7, Chhattisgarh 2.2, Gujarat is better 2, Haryana 2, Karnataka 1.5, Andhra Pradesh 1.5, Maharashtra is 1.5, Kerala is 1.45, Tamil Nadu 1.4, Delhi 1.4, West Bengal is 1.4. If you see countries also, South Africa 2.4, Bangladesh 2.1, India 2, South Korea they are saying
1.9, that is not correct, 0.7. Vietnam and France, they are managing very well, 1.9. China 1.7, Brazil 1.5, Singapore 1.2. Now if you see all these things already started, aging problem in some of the countries. They don't have manpower. Japan is asking people from India. Germany is asking people from India. They gave him a very simple solution. You develop, migration will be there from north to south. Tomorrow in north also there is a problem of population. Then where we are going to import? That is my concern. As on today, if you see, India is 143 crore population. China diminishing has started. 130 or 135 crore population. China is going to become 100 crore population country. India at this rate, it will go to 160 or 175. My idea is, today Indians have migrated 3.4 billion population migrated. Highest per capita Indians. If we allow Indians to migrate 20 crores in 200 countries, another 15 years our knowledge economy, then Indians will be the richest community globally. Any country if you go, corporate governance, public governance, Indians are going to dominate globally. That is my vision. It is going to happen. As on today, if you go to America, almost all countries, highest corporate giants are from Indians. Google, CEO is Indian. Microsoft is Indian. Even almost all companies are happening. Today, not demographic disinvestment, all these things, what I am saying, this is the right time for India to realize, especially South India, we have to balance population. Here, even silver demographic dividend, he told, that is a reality. After retirement, people are not working. At least 2 hours, 3 hours, 4 hours a day if they work. They are having excellent knowledge. That knowledge you can do it, use it. As you rightly mentioned, gender demographic dividend, that we can take it up. Even Niranjan from Guntur is a country director, Population Council. As you rightly mentioned, from 1.5, we have to increase 2.1. This is the target. There are some problems. High institutional deliveries. Biggest challenge is sterilization, tubectomy. Even doctor has rightly mentioned, immediately after sterilization, cesarean, we are going for sterilization. It is very interesting to note. India, Andhra is number 1 in sterilization, female, 70%. Karnataka 57.4, Kerala 46.4, all India 27%. We are always very, very advanced. And also, Andhra people, if you see, very smart, not only smart, extra smart. Everything will adopt immediately. Come what may, what is the negative, positive, we don't mind. That is the biggest challenge now. I have to motivate them. And also if you see here, even spacing, sterilization, after that, immediately tubectomy. What our people are thinking, why should we come again? Why should we wait? This is very clearly attitudinal problem or awareness problem. Even we don't know the kids,
there is a problem. If you see here, IMR, India is 28, AP is 24,000 births. If anything will happen, then we are going to repent. Even countries like some of the countries, Japan 2.21, Singapore 2.65, Sweden 2.74, Kerala 0.06. So this is one more issue we have to think. Segregation, best practice, all these things. And also so many people, our people are going very easily. Delivery means it is painful process. Why can't you go for sterilization? Easy. 2 times sterilization. And also, as our doctors has rightly mentioned, tubectomy. 3 operations, woman's life. Operation is an operation. Medicine is a medicine. Nature is a nature. And also natural delivery is always long life expectancy and also livability, happiness, everything that is ultimate. So I am learning some of the issues now. That's why I'm telling Vice Chancellor, I'm only a student, I have to prepare research now. I have to do experiment. I have to produce proof of concept for future. With all these reasons, if you see here, fertility decline, and also there are some other reasons also. So we have to probe, and also I am asking my people, first time I am hearing this type of information. And also this is the first time we are conducting seminar for a particular purpose, that is population management. Even pregnant women, anemia, very simple supplementation of iron, that also we are not doing. Even their awareness, most of the women are having anemia problem. Added to that, I told you so many problems we are adding further. And also nowadays, there is one more theory is building. Double income, no kids, let us enjoy. Even your parents should have thought like that. What happened for all of you? This is the biggest challenge I am talking about it. Some girls and boys are talking, even better to have one startup rather than have kid. That is another psychology, painful psychology. No, I wanted to make it very clear. Long back, around 95, when I became CM, AIDS was very, very big issue at that time. Everybody is thinking it is a social stigma. Nobody should talk. I gave a slogan, break silence, talk about AIDS, otherwise there will be a big problem. Then I started all these things. I asked the parents, take your children confidence. Even sex issues also you have to talk to your children. Then only we can put an end to AIDS. Otherwise, all problems will come. Today, I am very happy we are able to control AIDS. Today, I am talking all of you, talk about population management. Have more children. For that, I introduced one bill long back. More than 2 children, you are not eligible for contest in local bodies. Now I lifted it recently. Now I want to introduce one more bill. Less than 2 children, you are not eligible.
We wanted to make it a social stigma also. You are very selfish. You are having less than 2 children, you are very selfish. Then people will you have to ask them, it is a social responsibility for all of us. Even recently, if you see, Putin was talking, even holidays, less working, all these things. Even I gave one slogan now, Amma Odi. Any number of children, I am going to give 15,000 rupees for the mother. 2 children, 30,000, 3 children, 45,000, 4 children, 60,000. Earlier, maternity leave for women in government, only 2 deliveries. I am giving 4, 5, 6 deliveries. Somewhere you have to start. Some radical thinking. Once if you see, for a person 5 kg rice, more than 5, only 25 kgs. Now I want to liberalize. Even more family members, more family benefits. I wanted to encourage them. You have to understand one thing. Biggest advantage globally, Indian families. No other family in the world can beat Indian family. When you are in the family life, you are having security. Health security, financial security, or physical security, you name anything. If you work very hard, go home, have a cup of coffee with family members. You will be relaxed. You will be charged. That is the beauty of Indian families. And also we are all thinking marriage is decided by destiny, heaven. God is decided, we are all following. That is keeping Indian families together. If you go to other countries, your children, my children, our children. At the end of the day, I am not joking. Even China, one child norm. After marriage, both children are living separately. Only wife and husband. If somebody leaves early, then lonely family. That is the biggest challenges all over the world. But Indian culture has given biggest advantage, family, that is helping us in health. If you can see, even Parvendra is here. His son Satyanarayana is Chancellor, Vice Chancellor. Now he is mentoring him. He is 85 years. He is also 50, 55 years. But he is mentoring him. That is the beauty of Indians. Other countries, father has to give money for his son as loan. Son will give father as a loan. No free. Can you imagine the sentiment of Indians? We are fortunate to born in India as Indians. I am proud of it. This legacy we have to protect. For this, again, I am early to start. I am always visionary. That is the problem. People may not understand now. Recently, I am talking deep technology. People are asking me, what is deep technology? Very difficult to explain. Now, originally I used to talk about IT. Nobody used to understand me. Then at the time, youngsters, you are all forgetting. At that time, there was BSNL, VSNL telecommunication sector. BSNL is domestic calls. VSNL is international calls.
both are public sector. To talk foreign calls, very difficult. I told in assembly one day, I am not talking to my son who is in America because of prohibitive cost. If I talk liberally, then he will raise in the assembly. He is talking his son, he is spending huge money on telecommunication. Then I searched all over the world. China was moving very fast. Then I want to go for deregulation of telecommunication sector to promote information technology. Bandwidth is very, very important. You have to keep it in mind. Long back I gave a statement. Day will come, charges will be per capita bandwidth consumption. At that time, every 1 minute you talk, this is the rate. 2 minutes, this is the rate. 3 minutes, this is the rate. Everybody heckled me how it is possible. That is the vision I have given 30 years back. Today, for voice, there is no charge. So what I wanted to make it very clear, what all I told you, 10 principles, I will work very hard to make it a reality. Among them, today's subject is population management. What all you have given ideas, I will consolidate. I will have more and more workshops. Village-wise, I will publicize. Some friends have rightly mentioned, there is a real-time governance is going on. I was able to establish all data. Andhra Pradesh population is, as on today, through Aadhaar authentication, 4.96 crore. Exact by name, by address, by geotagging GIS, I was able to capture how many people have migrated to other states, how many people are migrated within the state, how many people have gone to outside the country, everything we are collecting. I want to serve my people at most efficiently, so I am collecting all this information. This month I am going to start P4 policy also on Ugadi Day. So, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ అందరూ మీరు ఉన్నారు భవిష్యత్ కోసం. మళ్ళీ నేను ఒక్క నిమిషం కూడా తెలుగులో మాట్లాడకపోతే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. బయట వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాను. మెసేజ్ అందరికి వెళ్ళాలని. ఈరోజు ఇక్కడుండే యువతకు మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా, మీ భవిష్యత్తు మీ చేతుల్లో ఉంది. నేను ఆకాశమే అద్దుగా ఆలోచిస్తున్నా. మీరేంటి రాత్రింబగళ్ళు కష్టపడక్కర్లేదు. యూజ్ టెక్నాలజీ, వర్క్ స్మార్ట్లీ. మీరు ఎప్పుడు నచ్చితే అప్పుడే చదవండి, ఏమి కొంపలు కూలిపోవు. చదివినప్పుడు మాత్రం ఫోకస్ పెట్టి చదవండి, మనసు పెట్టి చదవండి. నేను ఇప్పుడు కూడా ఆలోచించేది మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ నిద్రపోయేటప్పుడు తప్ప ఎప్పుడూ పనిచేస్తానే ఉంటా. దానికి కారణం నేను తినే తిండి మితంగా తింటాను, మంచి ఆలోచనలు చేస్తాను, గట్టిగా పనిచేస్తాను. దీనివల్ల నా ఆరోగ్యం బాగుంది. మీరందరూ కూడా యంగ్స్టర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు. నేను చెప్పేది మీరు విని కేరింతలు కొడుతున్నారంటే దానికంటే నా జీవితంలో ఏం కావాలని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. నేను మళ్ళీ మీ అందరికీ ఒకటే చెప్తున్నా, ప్రపంచంలో ఏమి జరుగుతుందో ఏమి జరగబోతున్నాయో వాళ్ళందరికంటే ముందునే మీకు అందజేస్తా. ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తా. ఎస్ఆర్ఎం లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని ఇండియాలో బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ తీసుకొస్తా.
ప్రపంచంలో ఉండే బెస్ట్ గ్లోబల్ యూనివర్సిటీస్ ఇక్కడ తీసుకొస్తా. మీకు అండగా ఉంటా, చేయూతనిస్తా. రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ పెడుతున్నాం. 5 ప్రాంతాల్లో 5 స్పోక్ మోడల్ పెడుతున్నాం. నేను అందుకనే ఇప్పుడే కూడా చెప్పాను ఎస్ఆర్ఎం కూడా, మీరు ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తారని కాదు, మా పిల్లల్ని ఎంతమందిని పారిశ్రామికవేత్తలుగా తయారు చేస్తారో అదే మీకు భవిష్యత్తులో కొలమానం అని చెప్పాను. అదే కండిషన్ రేపు పెడతాను వాళ్ళకి కావాలంటే. 10,000 is nothing. Every family, one entrepreneur is my motive. ఒక ఇంటికి ఒక పారిశ్రామికవేత్త కావాలి. అక్కడి నుంచి వీళ్ళు ఇక్కడ పనిచేయచ్చు, ప్రపంచం అంతా పనిచేస్తారు. కొబ్బరి చెట్లలో కూర్చొని లేకుంటే మంచి గార్డెన్లో కూర్చొని పని చేసుకునే పరిస్థితి వస్తారు. ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత తెలివితేటలుంటే వేరే ప్రాంతాలకు మనం పోవాల్సిన పనిలా ఇక్కడి నుంచే పనిచేస్తాం. మన అసిస్టెంట్లు అక్కడ పోయి పనిచేసి వస్తారు. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకసారి ప్రారంభించడం కష్టం, కానీ ఇప్పుడు కూడా ఎస్ఆర్ఎం నేను ఇప్పుడే అడిగా పర్వేంద్ర గారిని, ఏంటి నీ జీవితం అని అడిగా. స్కూల్ టీచర్, కెన్ యూ ఇమాజిన్ స్కూల్ టీచర్ ఎస్ఆర్ఎం అని పెట్టి ఈరోజు ఒకే ప్రిమిసెస్ లో 60,000 మంది, ఈరోజు ఇక్కడ కూడా ఇంతమంది ఉన్నారంటే ఒక వ్యక్తి విజన్, ఆయన జీవితంలో సాధించిన విజయం. మీరెందుకు ఆ విధంగా తయారు కాకూడదు? నేను మీ అందరికంటే చిన్నగానే పుట్టా, మారుమూల ప్రాంతంలో పుట్టా. మా ఊర్లో 30 ఇళ్ళు కూడా లేవు. నా జీవితాన్ని నేను మోల్డ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. ఒక స్టెప్ మీరు వేస్తే 2 అడుగులు కలిసి వస్తుంది. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సంకల్పం ఉంటే ఏదైనా సాధ్యం. నేను ఇక్కడుండే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా, 5 ఏళ్ళు మీతో మాట్లాడతా, 10 ఏళ్ళు మీతో మాట్లాడతా. మిమ్మల్ని అందరినీ గ్లోబల్ లీడర్స్ గా తయారు చేసే బాధ్యత నాది. అవకాశాలు తీసుకొస్తాను, అందిపుచ్చుకునే బాధ్యత మీది కూడా. ఈ యాంగిల్లో మీరు ఆలోచించండి. మళ్ళా మాట్లాడదాం, ఎందుకంటే ఇప్పటికే బాగా ఆలస్యమైంది. కానీ ఈరోజు ఎస్ఆర్ఎంకి వచ్చినప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ఇస్తాను, 2-3 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాం. వండర్ఫుల్. ఇది ఇప్పుడే ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ ఇస్తే కూడా బాగుంటుంది అంటున్నారు. క్వశ్చన్ సెషన్ ఉంది. ముందు వారికి మైక్ ఇవ్వండి. మైక్. ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్, ఆనంద ఆంధ్రప్రదేశ్, స్వర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యాలుగా ముందుకు సాగుతున్న ముఖ్యమంత్రి గారికి ముందుగా నమస్కారం. నేను మీకు గ్రాటిట్యూడ్ తెలియజేయడానికి వచ్చాను. ఐఐటిలో చదివిన మా అమ్మాయికి కొలంబియా యూనివర్సిటీ న్యూయార్క్లో సీట్ వచ్చింది. నా ఆర్థిక పరిస్థితి ఆలోచించి వెళ్ళాలా లేదా అనుకున్నప్పుడు కాపు విదేశీ విద్యాదీవెనలో మీరు ఇచ్చిన 10 లక్షల ప్రోత్సాహంతో వెళ్ళి న్యూయార్క్లో ఇవాళ $2.5 లక్షల ఆ అమ్మాయి సంపాదిస్తా ఉందండి. ₹1 కోటి మాకు ఇల్లు కొనిపెట్టింది. తర్వాత మీరు పర్వేంద్ర గారు ఆరోగ్య రహస్యం అడిగారు. మీ ఆరోగ్య రహస్యం నేను ఒకసారి టీడీ జనార్దన్ గారి ద్వారా విన్నాను. ఆయన ఏం చెప్పారంటే, భువనేశ్వరి అమ్మ మాత గంటకి మీ డైట్ ఫాలో అవుతారంట. ఒక మగాడి విజయం వెనకాల ఒక స్త్రీ ఉందంటారు. మరి ఆమె సేవా కార్యక్రమాలు నేను అభిమాని అయ్యాను. నేను 101 సార్లు రక్తదానం చేశాను. అలాగే మిమ్మల్ని ప్రజావేదిక దగ్గర 4-5 సార్లు కలిశాను. అక్కడ మీ పేరు బ్రదర్? నా పేరు ఉమామహేశ్వరరావు అండి. ఉమామహేశ్వరరావు. ఈ మధ్య మానవతా లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డు ఇచ్చారు. తర్వాత రెడ్ క్రాస్లో నేను వాలంటీర్ని. ఒక అమ్మాయి, ఒక అబ్బాయి, ఇద్దరు ఐఐటీన్స్ అండి.
ఇద్దరు $2.5 లక్షలు న్యూ జెర్సీలో ఉన్నారు. అమ్మాయి ఎక్కువ పంపిస్తుంది, అబ్బాయి ఎక్కువ పంపిస్తారు. అమ్మాయి ఎక్కువ పంపిస్తుంది. అమ్మాయిని వెరీ హ్యాపీ కన్ఫర్మ్డ్ అబౌట్ ఇట్. మీ దయతో అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా ఒకటి అని చెప్పాను, అమ్మాయే బెటర్ అని చెప్పాను. తల్లిదండ్రులను చూసుకునే అమ్మాయిలే బాగా చూసుకుంటారు. ఇట్ ఈస్ ఎ రియాలిటీ. ఆ అమ్మాయిని కట్నం లేకుండా పెళ్లి చేసుకోవడానికి పెళ్లి కొడుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడండి. కాదు, రోజు వస్తుంది, ఎదురు కట్నం ఇస్తారు. డోంట్ బాదర్. కట్నాలు అయిపోయినాయి, అది పాత రోజులు. ఇప్పుడు ఎక్కడ కట్నం గురించి మాట్లాడడం లేదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు పని రాక్షసుడు అంటారు, కానీ ఆయన పని ప్రేమికుడు అండి. వర్క్ హాలిక్ కాదు, వర్క్ లవర్. అలసట్లోనే ఆనందం ఉందని నమ్మిన ఆయన 10 ఏళ్ళు కాదండి 30 ఏళ్ళు మనకు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలి. ఇదే మాట ఆయనకి ఇదివరకు కూడా చెప్పాను. నేను ఉండాలని కాదు, నాలాంటి లీడర్స్ తయారు చేసి భవిష్యత్తు వదిలిపెట్టాలని నా కోరిక. మీలాగా లీడర్స్ కోట్ల మంది తయారవుతున్నారండి. కొన్ని వందల మంది నాలాంటి వాళ్ళు తయారు కావాలి. పబ్లిక్ లీడర్స్, కార్పొరేట్ లీడర్స్. దట్ ఈస్ మై డ్రీమ్. ఐ విల్ ప్రొడ్యూస్ నౌ. ఎలక్షన్ ముందర మా పిల్లలిద్దరూ చాలా దేశాల నుంచి వచ్చినట్లే మీకు ఓటు వేయడానికి వచ్చారు. అక్కడ నేను ఈ 10 లక్షలు తీసుకున్నందుకు నన్ను వేధించారు గత గవర్నమెంట్లో, విలియన్స్ విని. అప్పుడు నేను మా పిల్లలతో అమెరికా వెళ్తా రిజల్ట్ రాకముందే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేస్తే నేను మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వస్తాను, లేకపోతే అక్కడే ఉంటానని చెప్పి ఓపెన్గా ఛాలెంజ్ చేసి చెప్పానండి. ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. అందుకే పర్వేంద్ర రెడ్డి గారు మీ బడ్జెట్ 3 లక్షలు, అప్పులు 10 లక్షలు ఏం చేస్తారంటే, నాకు మా ప్రజల ఆశీస్సులు ఉన్నాయి, తప్పకుండా ఇది అధికం ఇస్తానని చెప్పాను. అది మా కమిట్మెంట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. యోగా మాస్టర్ని పిల్లలకి మీరు స్కూలుకు యోగ విద్యను ప్రవేశపెట్టినట్టయితే వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది, మెమరీ పవర్ పెరుగుద్ది, హిడెన్ టాలెంట్స్ బయటకు వస్తాయి, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ లీడర్స్ గా తయారవుతారు. నేను క్రియ యోగా మాస్టర్ని. థ్యాంక్ యూ సార్. నేను మీతో మాట్లాడుతాను ఉమామేశ్వర గారు. పెట్టాలి పెద్ద ఎత్తున మీరు. ఏంటమ్మా? ఐఎమ్ డాక్టర్ కీర్తి అండి, ప్రెసిడెంట్ వాసవ్య మహిళా మండలి. వీ హ్యావ్ ఫ్యూ సజెషన్స్ ఫ్రమ్ ద ఉమెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మార్నింగ్ నుంచి అందరు చెప్తోంది ఏంటంటే ఉమెన్ ఆర్ క్రూషియల్ ఫర్ పాపులేషన్ డైనమిక్స్. ఎందుకంటే ఏఐ కూడా ఎవరిని ప్రెగ్నెంట్ చేయలేదు, ఉమెన్ తప్ప. సో అందుకని ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్కే రావాలి, హోమ్ కేర్ వర్క్ ఉమెన్ హ్యాస్ టు డూ, అండ్ అగైన్ $1 trillion స్ట్రేట్ చేయాలన్నా కూడా ఉమెన్ హ్యాస్ టు బికమ్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. దట్స్ వాట్ ద డ్రీమ్. సో టు మేక్ ఇట్, what is required for the women? From a woman's angle, we are telling. One is, at workplaces, we don't have child care centers. Yes. We have Anganwadi centers. Anganwadis ante సాధారణంగా ఏమనుకుంటారు అంటే అది ఒక బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్కి, లోయర్ ఎకనామిక్ స్ట్రేటా అనుకుంటారు. కానీ మిడిల్ క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఈ పెయిడ్ కేర్ సెంటర్స్కి వెళ్ళాలంటే కష్టంగా ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ వర్క్ ప్లేస్లో మస్ట్ చేయాలి. మేము వెళ్ళిన దగ్గరలా చెప్తున్నాము, బట్ దేర్ ఆర్ నో చైల్డ్ కేర్ సెంటర్స్ అట్ ఆల్. ఎస్ అమ్మా, ఇమ్మీడియట్గా మీరు ఇచ్చిన పాలసీ మేము అమలు చేస్తాం. ఎవ్రీ వర్క్ ప్లేస్లో చైల్డ్ కేర్ సెంటర్ ఉంటుంది. ఎస్ఆర్ఎంలో ఇమ్మీడియట్గా పెడుతున్నారు. ఉంది ఆల్రెడీ ఉంది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ ఆల్సో స్ట్రెంగ్థెన్ ఫర్దర్. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ చైల్డ్ కేర్ సెంటర్ SRM లో ఉండాలి. అన్ని ఇండస్ట్రీలో పెట్టిస్తాం. అట్లాగే రెండోది అంటే ఇక్కడ అందరూ కూడా అన్ని విషయాలు మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి బాత్రూమ్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఉమెన్కి స్పెషల్గా వాష్రూమ్స్ ఉన్నా కూడా మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ గురించి వచ్చినప్పుడు శానిటరీ నాప్కిన్స్, వెండింగ్ మిషన్స్ కానీ, ఇన్సిలేటర్స్ కానీ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే ఉమెన్ ఏమనుకుంటున్నారంటే ఈ పీరియడ్స్తో వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా బ్లీడింగ్ అయినప్పుడు హిస్టరెక్టమీకి వెళ్ళడానికి దీస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ మేకింగ్ వెరీ సెన్సిటివ్. వాళ్ళకి ఆఫీస్లో చెప్తేనేమో 400 ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. లేదమ్మా, ఐ విల్ మేక్ ఇట్ ఎ రూల్స్. దిస్ పాలసీ ఐ విల్ బ్రింగ్ ఇట్. నేను ఒకసారి అనుకుంటే మీకు తెలుసు కదా, దాన్ని సాధించే వరకు వదిలిపెట్టను. మీరు చెప్పినట్టు అన్నీ అవుతాయి. ఒక కొత్తది చెప్తానండి. స్కూల్స్, కాలేజెస్ ఎవ్రీవేర్ పెట్టిస్తాము.
మొన్న ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ఫౌండేషన్కి వెళ్ళాము. అక్కడ క్లైమేట్ చేంజ్, హీట్, జెండర్ అండ్ హెల్త్, మనం పాపులేషన్ డైనమిక్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక దాని గురించి బాగా రీసెర్చ్ చేయాలేమో అని అనిపించిందండి మాకు అక్కడికి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత. షీఈ్ అ మెడికల్ డాక్టర్. హీట్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీ దానికి ఎలా ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది, ఈవెన్ ఫర్టిలిటీకి కూడా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల మనకి హీట్ పెరుగుతోంది. అట్లాగే వీ హ్యావ్ ఫ్యూ సజెషన్స్ విత్ రిగార్డ్ టు జిరియాట్రిక్ కేర్. జిరియాట్రిక్ కేర్ కండి మనకి బెడ్ సైడ్ అటెండెంట్స్ లేరండి, దానికి ట్రైనింగ్ లేదు ఎక్కడా కూడాను. యాజ్ ఏ డాక్టర్ ఐ ఫీల్ మెనీ పేషెంట్స్ కమ్ టు మీ, I don't have an alternative but to depend on the unskilled labor. సో అదొకటి. ఎస్ఆర్ఎంలో ఉన్నాం కాబట్టి నేను ఒక సజెషన్ ఏంటంటే, ప్రతి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఎవ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఎడ్యుకేటెడ్ యూత్ అండ్ ఆల్సో అన్స్కిల్డ్ యూత్ అవుట్ సైడ్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, దే షుడ్ బి కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ అవైలబుల్. Okay, we'll establish. Namaste. I'm here. My name Gayatri. I come from Amrita University. Since morning, thank you. Our students from Amrita. Anta my students, amma? Yeah, all our students. They are very. That's right. They are very jubilant. Go. Thank you. So as I come from the university which talks about education for living, not just for life. So here I would like to bring one point which is very important. We are talking about population dynamics and development. And when we talk about development, I was very touched by Dr. What was that? UNICEF. So he was pointing about the importance of child brain development for the first 2 years initially from preconception, and talking from the spiritual point of view, this land has given a scientifically proven Garbha Samskara for every woman and couple to make sure every child comes as a amsha of Bhagavan. Not just number of child is important, it is the quality of a child we bring to the world is very, very important. And it is a proven science that Garbha Samskara can change the world into Vishwaguru Bharat is very nearing if we bring this as awareness programs for every woman out there, not just people who can understand. It is a spiritual science where we bring some chanting, some Sanskrit, and the lifestyle that you spoke about is very, very important for all the youth to follow, that their diet, sleep and everything that has to be focused from now on so that they give a best progeny for the country. And yeah, this was one of the point that this land, Mother Bharat, has given legacy, legends like through the Garbha Samskara we know Bhakt Prahlad, we know Nachiketa, we know Bhrigu, we know Shivaji Maharaj and Sambhaji Maharaj. Those are yet to come. They are waiting for us to be prepared for such a parenting and parenting skills. So we also have to confirm or bring awareness about how next children can be strongly cognitive development can be done. Thank you so much. ఇప్పుడు వారు చెప్పిన దాంట్లో ఏంటంటే మెయిన్గా మన అందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, లైఫ్ అనేది మీనింగ్ఫుల్ లైఫ్ ఉండాలి. ఇండియన్స్లో ఉండే హ్యాపీనెస్ ఎవరిలో ఉండదు. ఒకసారి జపాన్ నుంచి ఒక డెలిగేషన్ వచ్చారు, అంబాసిడర్తో సహా నా దగ్గరికి వచ్చాడు. వచ్చి నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ నేను మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా తిరిగి వచ్చాను. తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నేను చూసినటువంటి అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే, ఆయన పూర్ ఫ్యామిలీస్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు, రోడ్డంతా మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాడు. ఎక్కడ పోయినా ఇండియాలో హ్యాపీనెస్ కనపడస్తూ ఉంది, పావర్టీ ఉన్న హ్యాపీనెస్ కనపడస్తూ ఉంది. మేము జపాన్లో డబ్బులుంది, వెళ్తుంది, కానీ హ్యాపీనెస్ లేదు. దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చాడు. మీరు అన్నట్టు మనం అందరం కూడా, నేను అందుకే చెప్పాను, వెల్తీ, హెల్తీ, హ్యాపీ సొసైటీ ఈజ్ మై గోల్. ఈ మూడు కూడా చెప్పాను. ఈ మూడు రావాలంటే మీరు చెప్పినటువంటి ఆల్ పిల్లల్లో కూడా
ఇక్కడి నుంచి జనరేషన్లో మార్పు రావాలి, క్వాలిటీ లైఫ్ లీడ్ చేసే పరిస్థితి రావాలి, పేదరికం పోవాలి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన మాటల్లో కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే, జీరో పావర్టీ నేను మాట్లాడినప్పుడు బిలో పావర్టీ ఉంటే తినేదానికే తిండి లేనప్పుడు మీరు చెప్పిన విషయాలు వాళ్ళకి ఎక్కవు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన రెస్పాన్సిబిలిటీ, మన సమాజంలో ఎవ్వరు కూడా పేదవాళ్ళు లేకుండా అందరికి కానీ మినిమం స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇవ్వగలిగితే దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ ది సొసైటీ, ఫర్ ది కంట్రీ. అది మనం అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే సమయంలో వాల్యూస్ మనకు వచ్చాయి. ఈ వాల్యూస్ని మన లెగసీలకు అందించాలి. ఇది మీరు ఒక్కరి సొంతం కాదు, నా ఒక్కరి సొంతం కాదు, ఇది లెగసీ. ఆ లెగసీని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి. అట్లా కాకుండా మనం మిస్యూజ్ చేసి లేకుంటే మన బిహేవియర్లో కానీ ఇష్టానుసారంగా పోతే దట్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. మన ఆలోచనలు బాగుండాలి, మన ఆచరణ బాగుండాలి, అందరూ ఆనందంగా ఉండాలి. అందుకే ఎప్పుడు మన దేశంలో మాట్లాడతాం వసుదైక కుటుంబం. దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ ఇండియా. సో మీరందరూ ఇది గుర్తుపెట్టుకొని ఈ మీటింగ్ మారిగానే ఎవ్రీ మీటింగ్లో సీరియస్ మీటింగ్లు కాకుండా హ్యాపీగా మాట్లాడుకుందాం, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేద్దాం, పని చేద్దాం. టీచర్లు కూడా పిల్లల్ని బోరు కొట్టించద్దండి. కానండి మన బాధ్యత మనం చేద్దాం. భగవంతుడు కొన్ని టెస్టులు పెడతా ఉంటాడు, ఆ టెస్టులు పాస్ అయ్యి ముందుకు పోవాలి, పెడదాం. వారికి ఇవ్వండి, ఆ పిల్లలకి ఇవ్వండి మైక్, ఆ స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వండి మైక్. పంపించమ్మా, పాస్ ఆన్. Sir, we are from KL University, sir. చెప్పమ్మా. మార్నింగ్ నుంచి పాపులేషన్ డైనమిక్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సార్. ఏదమ్మా? పాపులేషన్ డైనమిక్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా సార్. మా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎలా సార్? ఇప్పుడు పాపులేషన్ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఆపర్చునిటీ రాదు కదా సార్, ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉండడం వల్ల. నేనేమంటానమ్మా, రెండు. నేను అందుకే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్, బెటర్ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్, అదే మరి పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్. నేను పాపులేషన్ పెంచమని చెప్పలా, ఇంకా మీరు పెంచలేరు. వెల్త్ క్రియేషన్కి పాపులేషన్కి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది. డబ్బులు వచ్చే కొద్దిగా స్వార్థం పెరుగుతుంది. అందుకే మీరు కూడా ఏం ఆలోచిస్తున్నారంటే పిల్లలందరూ హ్యాపీగా పెళ్లి చేసుకోవాలి, పిల్లలు లేకుండా ఉండాలి, ఎంజాయ్ చేసి సరిపోతుంది అనుకుంటారు. అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పడానికే ఇవన్నీ చేస్తున్నా. డెఫినెట్గా ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వెల్త్, బీ క్లియర్. 2047కి భారతదేశం ఒక అగ్రదేశంగా తయారవుతుంది. ప్రపంచంలో ఒకటో దేశమో రెండో దేశంగా భారతదేశం ఉంటుంది. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కూడా ఉంటుంది. అంటే సార్ వి సీన్ ఎన్ ఎడిటోరియల్ ఇన్ ద హిందూ పేపర్ సార్. అంటే అది ఏం చెప్తుందంటే నార్మల్గా నదరన్ స్టేట్స్కి ఎక్కువ ట్యాక్స్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, మోస్ట్ ఆఫ్ ది పేయిస్ ఏమో మనం అవుతున్నాము. అందుకని మన పాపులేషన్ పెంచడం వల్ల మనకి ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ వస్తాయని అనుకుంటున్నాం సార్. కానీ ఇన్ రిటర్న్ ల్యాక్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ కూడా మనం ఉన్నాయి కదా సార్. దాన్ని కదా మరి రెండు కూడా బ్యాలెన్సింగ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు దేశాలన్నీ కూడా పాపులేషన్ పడిపోతా ఉంది. మీరు కానీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వదిలిపెడితే ఇంకొక 10-15 సంవత్సరాల్లో మన రాష్ట్రంలో 5 కోట్ల మంది జనాభా ఉండరు, 4,50,00,000 అవుతారు. అక్కడి నుంచి 4 కోట్లు అవుతారు. కనీసం 5 కోట్ల జనాభా పెట్టాలంటే చాలా సమస్య ఉంటుంది. ఎప్పుడు 5 కోట్లన్నా ఉంటే మన భవిష్యత్తు. ఇప్పుడు మీరున్నారు, చాలా మంది ఏజింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఈరోజు మీరు చూస్తే 65% ఆఫ్ పాపులేషన్ బిలో 30 years ఏజ్, 35 years ఏజ్. రేపు అందరూ పెద్దవాళ్ళు పెరిగారనుకోండి, 85 years అయిపోతారు. అప్పుడు యంగ్స్టర్స్ ఎంతమంది ఉంటారు? తక్కువ ఉంటారు. పెద్దవాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఆయన చెప్పాడు ఉమామహేశ్వరరావు, వాళ్ళ అమ్మాయి పంపిస్తే డబ్బులు మంచి ఇల్లు కట్టుకున్నాడు, బాగా హ్యాపీగా ఉన్నాడు. రేపు డబ్బులు సంపాదించే వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గి ఏజింగ్ ప్రాబ్లం పెరిగి అన్ప్రొడక్టివ్ పీపుల్ ఎక్కువ పెరిగితే అది ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది. రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ చేయాలి.
మీకు మాల్తోజిన్ థియరీ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ చదివా కదా మనం. ఎప్పుడు కూడా బ్యాలెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. బ్యాలెన్స్ మిస్ అయితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. మీరు చెప్పిన థియరీ ఒకటి ఉంది. అందుకే మన పాపులేషన్ 1.5. వాట్ ఈజ్ 1.5? 2.1 ఉంటే రీప్లేస్మెంట్ లెవెల్, దానికంటే తగ్గితే ఆటోమేటిక్గా డిప్లీషన్. 2.1 కంటే పెరిగితే జనాభా పెరుగుతుంది. ఆ స్టేజ్ రావాలంటే చాలా డిఫికల్ట్. మీరందరూ ఆశీర్వదిస్తే, సహకరిస్తే నేను చేయబోయేది 2.1కు బ్యాలెన్స్ చేయాలనుకుంటున్నా. అది సాధ్యమని మనం నిరూపిద్దాం. చాలా దేశాలు ఫెయిల్ అయినాయి. జపాన్ ఫెయిల్ అయింది, సౌత్ కొరియా ఫెయిల్ అయింది, సింగపూర్ ఫెయిల్ అయింది, అందరూ ఫెయిల్ అయ్యారు. బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద నాకు నమ్మకం, మీ మీద నాకు నమ్మకం, ప్రజల మీద నమ్మకం. డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతాం. థ్యాంక్ యూ. వినపడలేదమ్మా, అరుస్తున్నారు. ఒక్కసారి ఆ పక్క మైక్కేవండి, లాస్ట్లో బాయ్స్కి ఇవ్వండి. లాస్ట్లో గో లాస్ట్. చాలా హుషారుగా ఉన్నారు బాయ్స్. ఎందుకుందా ఏంటా చెప్పు, పేరేంటి? నా పేరు వెంకటరమణ సార్. వెంకటరమణ గారు చెప్పండి మా. సార్, మీరు ఇందాక ప్రస్తావించినట్టు SRM గురించి చెప్పారు, విట్ గురించి చెప్పారు. అలాగే కొంచెం మా పక్కన ఉన్న అమృత యూనివర్సిటీ గురించి కూడా. అమృత యూనివర్సిటీ కూడా నేనే తీసుకొచ్చాను. తొందరలోనే XLRI వస్తుంది, తొందరలోనే బిట్స్ పిలాని కూడా వస్తుంది. నేను ముందే చెప్పాను, అమాంగ్ యూనివర్సిటీస్ దేర్ ఇస్ ఎ కాంపిటీషన్ నౌ. టాప్ 5 or 10 యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ది కంట్రీ ఇక్కడికి వస్తాయి. 10 యూనివర్సిటీ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. అమృత్ వర్సెస్ టు SRM వర్సెస్ టు విట్ వర్సెస్ టు బిట్స్ పిలాని. అదే మరి XLRI. రేపు ఇంకా కూడా కొన్ని యూనివర్సిటీ తీసుకొస్తాను ఇక్కడికి. నేషనల్ లా యూనివర్సిటీ వస్తుంది, అన్నీ వస్తాయి. నేను అందుకే ఒక మాట చెప్పాను, ప్రపంచంలో ఉండే బెస్ట్ యూనివర్సిటీ తెచ్చే బాధ్యత నాది, చదువుకునే బాధ్యత మీది. మళ్ళా మీరు ఆ స్కూల్కి వచ్చి వేరే పిల్లల్ని చెడగొట్టకుండా మీరు బాగా చదువుకోండి. కష్టపడక్కర్లేదు, బాగా చదువుకోండి. We will wind up with one last question because of the paucity of time. Audience, please kindly understand. Only one. Anybody one question? Only please. one. Last question. ఆ అమ్మాయికి ఇవ్వండి. ఆ అమ్మాయికి లాస్ట్. యంగ్స్టర్స్ ప్రియారిటీ అమ్మ. Sir, we are from యంగ్స్టర్స్ SRM ప్రియారిటీ. University. చెప్పమ్మా, దగ్గర పెట్టుకోమ్మా, మైక్ దగ్గర పెట్టుకో. స్టూడెంట్స్ అందరి తరపు నుంచి థ్యాంక్ యూ సార్, హార్ట్ఫుల్లీ థ్యాంక్ యూ టు సార్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. బికాస్ మీరు ఈ SRM కానీ విట్ కానీ అమృత కానీ మీరు ఈ కాలేజెస్ ఇక్కడ తేయడం వల్లే పేరెంట్స్కి దగ్గరలో, మా సొంతూరుకి దగ్గరలో మేము ఇంత మంచి యూనివర్సిటీస్లో చదువుకోగలుగుతున్నామంటే దానికి కారణం మీరే సార్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను సార్ మీరు చేసింది. అందుకే నేను నెంబర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు పెట్టాను, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ తీసుకొచ్చాను. ఆ రోజు సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకొచ్చాను, ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో కూడా తీసుకొచ్చాం. నా కోరిక ఒకటే, అవకాశాలు కల్పిస్తే మీకు ప్రపంచమే హద్దుగా ఎదిగే అవకాశాలు మీకు ఉన్నాయి. అలాంటి పిల్లలు మీరు మట్టిలో మాణిక్యాలు. యూ విల్ డూ వండర్స్, దట్ ఈస్ మై కాన్ఫిడెన్స్. అందుకే నేను ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు వర్కౌట్. ప్లీజ్ లాస్ట్. ఇంకా మైక్ లేదు. Sir, my name is Charmi. I am from SRM University. Sir, first of all, I want to tell that you are such a great visionary leader. If not only Andhra Pradesh wide, even if I see India wide, if CM means Chandrababu Naidu sir, Chandrababu Naidu sir means CM. Because I want to tell you that my father is a sarpanch, like village. My village have. One minute, please. అమ్మాయిని చెప్పమ్మా. Like my village have no development, like no electricity or no water. When you become CM in 2014, my father has become a
in 2013 Sarpanch, we have bought all electricity or whatever agriculture, all development is because of you, your government. And I already met you 2019 at Bundavalli with my family, and this is the live session. I am seeing that how much knowledge you are, how much you are giving, what you are telling about AI, whatever. I don't know the words also. Quantum computing kuda amma. Quantum computing, Yeah. deep technology, IoT, cloud management, data centers, data analytics, everything. Sir, my family, my village, our district, everything. I am from Vijayanagaram district, Galbitnagaram Mandal, Dolpalam village. We are very grateful to you, and I finally want to conclude that please be our CM not only for this 5 years, 10 years, 15 years. All we want you as our CM. We want you as our CM. Thank you, ma. Thank you. I am proud of you. All youngsters, I am proud of you. మీతో ఇంటా ఉంటే నాకు కూడా కొండంత ధైర్యం వస్తూ ఉంది. ఎప్పుడు కూడా యంగ్స్టర్స్లో ఇమాజినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, యంగ్స్టర్స్లో విజువలైజేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఏజ్ అయ్యే కొందికి ఆలోచన కూడా తగ్గిస్తారు. మీ అందరూ కూడా యాస్పిరేషన్ ఏజ్ ఇది. యాస్పిరేషన్ ఏజ్లో మీరు ఏం కావాలనుకుంటున్నారో విజువలైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు విజువలైజ్ చేసేటి అన్నీ కూడా నేను ఆలోచించి మీ అందరి విజన్ కలిపి నేను ఆలోచిస్తున్నా. మీ అందరి భవిష్యత్తు వండర్ఫుల్ ఫ్యూచర్ ఉండేదానికి ఏం చేయాలనో అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసే బాధ్యత నాదని మిమ్మల్ని మీ అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. సమస్యలు లేవనుకోవద్దండి, బీ క్లియర్. 5 ఏళ్లు జరిగినటువంటి డిస్ట్రక్షన్ మీరు చూస్తే 10 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పు. సర్వీస్ చేయాలి, అప్పు కట్టాలి. నేను ఇచ్చిన హామీ సూపర్ 6 కూడా నెరవేర్చుకుని మళ్ళీ అభివృద్ధి చేయాలి. దీనికి ఒకటే మార్గం, అభివృద్ధి, సమిక్షేమం, సుపరిపాలన, మళ్ళీ అభివృద్ధి, మళ్ళీ ఎంపవర్మెంట్. ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. అందుకని ఎప్పుడూ లేనంత అభిమానం నా మీద చూపించారు. 93% స్ట్రైక్ రేట్, 57% ఓట్లు వేయడం. నేను జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇద్దరం కలిసినప్పుడు మీరు ఒక అభిమానం చూపించారు. ఈ 2 అయిన తర్వాత బీజేపీతో కూడా కలిస్తే నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా మనకు ఉపయోగపడతారని మీరందరూ కూడా చెప్పినట్టు ఓట్లు వేశారు. మీరు ఓట్లు వేశారు కాబట్టి ఈరోజు ఢిల్లీలో మన గెలుపు ఒక సంజీవినిగా పనిచేసింది రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవడానికి. ఈరోజు అమరావతి అభివృద్ధి అయినా, పోలవరం పని ప్రారంభించిన, విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ని ఆంధ్రుల సెంటిమెంట్ కింద గౌరవించి 13,000 కోట్ల రూపాయలు వచ్చినా మీరిచ్చినటువంటి ఏదైతే మ్యాండేటే 21 సీటుతో గెలిపించారు. కాబట్టి ఈరోజు ఢిల్లీలో కూడా మన పరపతి పెరిగింది. కేంద్రం కూడా నేను ఏం అడగడం లేదు. నేను అడిగేది ఒకటే, నాకు పదవులు వద్దు, ఇంకోటి వద్దు. దగా కాబడ్డ ఈ రాష్ట్రాన్ని మళ్ళీ నిర్మాణం చేసే శక్తిని ఇమ్మని కేంద్రాన్ని కోరాను. ఇప్పుడిప్పుడు అన్ని ట్రాక్లో పెడుతున్నా. కష్టాలుంటాయి, ఇబ్బందులుంటాయి, ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క ఛాలెంజ్ని అవకాశంగా మార్చుకోవడం నా నైజం. ఆ విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేనైతే మామూలుడైతే పారిపోయేవాళ్ళు, మా వల్ల కాదని. నా జీవితంలో పారిపోను, మళ్ళీ గెలిపే ధ్యేయంగా పనిచేస్తా. మీ జీవితాలు, అందరి జీవితాల్లో వెలుగు చూపించడమే నా ఆశయం. దానికి మీ అందరిని చూస్తే ఈరోజు ఎస్ఆర్ఎంకి వస్తే మీలో ఎక్కడుందో నాకు ఈ ఉత్సాహం, ఈ ఎనర్జీ తెలియదు, కానీ అలాంటి బ్రహ్మాండమైన ఎనర్జీ చూపించారు. నాలో ఇంకా పట్టుదల పెరుగుతా ఉంది. డెఫినెట్గా చేస్తా. భగవంతుడు నాకు ఎంత తెలివితేటలు ఇస్తే ఎస్ఆర్ఎం లాంటి
బెస్ట్ మాన్యుమెంట్స్ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి మీ అందరినీ పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత తీసుకుంటారని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ వెళ్ళాలంటే కూడా ఒకసారి అనిపిస్తుంది, మిమ్మల్ని చూస్తా ఉంటే కడుపు నిండిపోతా ఉంది, ఇక్కడనే ఉండాలనిపిస్తుంది. కానీ రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ అసెంబ్లీ ఉంది. ఏదేమైనా ఎక్సలెంట్ సబ్జెక్ట్, అవగాహన మీరు చూసిన తర్వాత చాలా సంతోషం. దీన్ని ఆచరణలో పెడదాం, ఎప్పటికప్పుడు మనం సమీక్షలు చేసుకుంటాం, ముందుకు పోతా అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మరొక్కసారి ప్రత్యేకంగా స్టూడెంట్స్కి అందరికీ నా అభినందనలు. ఆల్ ది బెస్ట్, గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ and all. We wholeheartedly thank you for your august presence and తెలియజేసుకుంటూ మరొక్కసారి ప్రత్యేకంగా స్టూడెంట్స్కి అందరికీ నా అభినందనలు.